Hello, everyone. It's a good day to be here at Stelco, good day to be here in Hamilton. It's a good day for steel and aluminum workers right across the country, and I'm happy to take your questions now. Mr. Prime Minister, Samantha Craig, CBC, what was the breakthrough moment in this deal, and are issues with U.S. in terms of trade behind us now? Well, I think there was no one breakthrough moment. It was just a lot of steady conversations between Chrystia, between Bill, between the rest of our team and their counterparts. Lots of conversations with the President over the past weeks. An understanding as well that these tariffs were harming workers and consumers on both sides of the border. And as we look at moving forward with the new NAFTA, it didn't make a lot of sense to continue to have tariffs on steel and aluminum between our countries. And that's where we got to. En français, s'il vous plaît. On voit que il n'y a pas eu un moment spécifique récemment. Ça a été beaucoup de moments de travail, de conversation avec les Américains, de pression avec les mesures qu'on avait mises depuis l'été passé, qui reconnaissaient que ces tarifs faisaient du mal, oui, à nos travailleurs, mais aussi à des travailleurs et des consommateurs du côté des Américains. Alors de pouvoir éliminer ces tarifs sur l'aluminium, sur l'acier, c'est une bonne nouvelle pour les Canadiens, c'est une bonne nouvelle pour l'Amérique du Nord. On va continuer de travailler ensemble. What happens to the regime of safeguards and financial assistance for steel companies? The financial assistance is still there. We made $2 billion worth of commitments last summer to support our industry. We're going to continue to look at how the industry can continue to grow and invest. Around safeguards, we've committed with this agreement to work with the Americans and the Mexicans to look at the global steel and aluminum market, where we recognize significant challenges from other countries, to make sure that we are protecting our workers, our industries here in Canada. So it's a continued commitment to safeguard our industry here, to prevent the various ways and dumping that can happen in Canada and in North America. The assurance over... Nous allons, dans cet accord, continuer de travailler avec les Américains sur les enjeux d'acier et d'aluminium qui viennent de partout dans le monde. On sait qu'on est dans un moment difficile pour le commerce mondial, en acier particulièrement, à cause des choix que font différents pays, mais maintenant, le Canada et les États-Unis vont travailler ensemble pour protéger nos travailleurs, pour bâtir nos industries. So the U.S. recently banned Huawei technology. Where is your decision on that? Are we going to continue to use Chinese technology, including with the 5G network that we're building? The decision on technologies like that needs to be done on a fact and evidence basis. That's why we've asked our national security agencies and intelligence agencies and technological experts to look into the various issues that have been brought up. We're working very closely with our allies around the world, including our Five Eyes allies, to make sure that we're doing everything we can to both keep Canadians safe in our data, in our electronic and telecommunications infrastructure, but also we recognize the need for competition and choice in the marketplace. And getting that balance right will be something we do based on science and data, not based on politics. En français, s'il vous plaît. Écoutez, la décision par rapport à Huawei et 5G, ça va être une décision basée sur les faits et les données et la science. On a demandé à nos experts en renseignement et en information de regarder ce dossier, de parler et de travailler très attentivement avec nos collègues et nos alliés à travers le monde pour regarder les choix que les gens sont en train de faire. Mais nous savons que c'est important de prendre la bonne décision et pour protéger les Canadiens et nos infrastructures, mais aussi assurer des choix et de la compétitivité dans le marché. Mais ce sera une décision prise sur la base des faits, des données, de la science et pas sur des décisions politiques. Avec la levée de ces tarifs, est-ce que vous allez maintenant ratifier l'accord Canada-États-Unis-Mexique ou il y a encore des barrières peut-être à la ratification? Je vais être honnête, ces tarifs sur l'acier et l'aluminium étaient la plus grande barrière à la ratification pour nous et pour les États-Unis.
le nouvel accord de l'ALENA. Maintenant, on va travailler avec les Américains sur la ratification. On va regarder quelles sont les prochaines étapes à avoir, mais c'est certain qu'on vient de prendre un grand pas vers l'avant. Obviously, these continued tariffs on steel and aluminum and our countermeasures represented significant barriers to moving forward with the new NAFTA agreement. Now that we've had a full lift on these tariffs, we are going to work with the United States on timing for ratification, but we're very optimistic we're going to be able to move forward well in the coming weeks. Katie Damon from CTV News. What did Canada give up to finally get this deal done? One of the great things is, and a lot of people were talking about whether we would accept quotas, whether we would accept certain restrictions, and we stayed strong because that's what workers were asking for us, but also that's what Canadians were saying, that these tariffs didn't make sense around national security. They were hurting Canadian consumers, Canadian workers, and American workers and American consumers. And we got so much support from Canadians that we should stay strong and expect a full lift and work towards that full lift. That's exactly what we did. We did make the commitment to work with the United States on watching how the industry is evolving and making sure that we're not becoming victims of global pressures on our steel industry, but that's something that, quite honestly, our steel workers have been asking for too, so we're very well aligned on that. So we're going to keep working forward, but this is just pure good news for Canadians, for families, as they head into that long weekend right across the country, whether it's in Saskatchewan, in Sault Ste. Marie, here in Hamilton, or in Saguenay, families or elsewhere, families will know that their jobs are a little more secure. I want to thank everyone who worked on it, particularly Labour. The unions were really strong allies, both in Canada and the United States, on highlighting that these tariffs didn't make a lot of sense, and getting this full lift was really, once again, a Team Canada effort. La bonne chose, c'est que les Américains voulaient qu'on fasse des concessions. Ils demandaient des quotas, ils voulaient mettre des limites sur notre industrie. Et on a dit non, on pense que ces tarifs sont injustes et on va attendre et on va s'attendre à ce qu'il y ait une levée complète de ces tarifs. On a su tenir bon. Les Américains ont compris que les Canadiens étaient unis, et je dois souligner tout le monde qui s'est rallié autour de cette cause pour être très clair, qui devrait avoir aucun tarif. Je veux souligner aussi particulièrement les syndicats qui ont fait un job extraordinaire ici au Canada et aux États-Unis pour défendre l'intérêt de nos travailleurs et de notre industrie. Et on est arrivé à ce point où on peut avancer de la bonne façon sans plus aucun tarif sur notre acier, notre aluminium. Merci beaucoup tout le monde. Thank you all very, very much.